Hello, my dear learners. We have studied what is meant by educational technology, instructional technology, and technology in education, and how this educational technology integrated into the classroom in my last virtual session. Today, we will definitely, surely take it further to understand nature and scope of educational technology. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. Dear students, we will continue with this nature and some of the features of the educational technology. Let us move on to this one now here. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. Okay, then what are the nature and characteristics of educational technology? Education technology is the application of scientific principle to the education. Very clearly stated here. Whatever the scientific principles are there as a result of research, that will be integrated in the field of the education system. That is nothing but the educational technology. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. So then how we can say it? Suppose say whenever you just enter into the classroom, you should not supposed to start what you intended to teach in that particular period. ನೀವು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Just you have to just wish the students, then start about the what are the previous knowledge with respect to what you intended to teach, that has to be elicited from the students. ಈಗ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. You have to elicit the prior knowledge of the students in relation to what you intended to teach. ಓಕೆ, ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Say for example, if you want to teach about the fundamental rights, you must ask the question about the preamble of the institution that already students studied in the previous class. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀರಿ. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, what are the important vital points focus and hidden in that particular constitution related preamble. You ask them, elicit the information from them. What are the importance of this, what we call as a preamble? It is also called as a preface or introduction of this constitution. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರ ಕುರಿತಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.
before teaching this one, at least I have to get the information about the meaning and definitions of the educational technology for this topic to continue and take up and continue further in this virtual period. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. Throughout continuation of this any kind of the processes, soon after every teaching point, at least ask one simple question: to what extent your teaching is meaningful? ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೋಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಒಂದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ. ಅರ್ಥಾತ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ನೀವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ presentations, and how to make the interactions with the students, how to understand the learner. There are certain scientific principles are there. They all have to be inculcated in this education system. Okay, it lays stress on the development of methods and techniques for effective teaching learning. So it will focus on, definitely the teacher's role is to teach a particular content, but methods he has to select, techniques he has to select. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. See here, the methodology varies with respect to different levels. So that is why go to any pre-primary school or the first standard or second standard schools, they are not preferring the lecturing method. Instead, they are using activity oriented and role playing methods mainly. That is why selection of the method, suppose the demonstration method is there, demonstration method usually for the language subject students, they can make any kind of the role here. Suppose if they want to do the Babru-Vahana role and dialects, the student has to come out or the teacher has to come out with such type of the role. So that is also one type of the method and technique for effective teaching and learning. Okay, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. It emphasizes the designing of measuring instrument for testing learning outcomes, as I have told you already about it one. Therefore, to what extent our teaching learning is fruitful soon after the delivery, the teacher has to test it. ಒಂದು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುದ್ದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, what type of the instrument that you have to do it. Sometimes you can call the student to write it on the blackboard. If any figural representation, ask the student to draw that particular figure and label the parts of that particular figure. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಮೀಬಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪೆನ್ ಇಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ the strategy, the design has to make the measuring instruments. Okay, measuring instrument ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಬಂಧ
ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. Sometimes the question might be objective type or assignment type or performing type or essay type or short answer type. Those to be tested to what extent the student has learned, and that has to be tested with the help of the instrument which definitely test the learning outcome of the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಮೀಬಾದ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಅದು ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಫಲ. The students will draw the neat diagram of the unicellular organism amoeba, then he will label the parts. What is nucleolus, what is the pseudopodia, then what is the other type of the parts are there. Then we can easily say that student has acquired the drawing skill, and that is the learning outcome. And next point is it involves input, output and process aspect of the education in this educational technology. This is the modern concept that has integrated in this educational technology. ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್, ಓಕೆ, ಒಳಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಗಮನಾಂಗಗಳು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊರಾಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೃಕ್ ಶ್ರವಣ ಉಪಕರಣಗಳು, ತಂತ್ರಗಳು, ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಚಿತ್ರ ರಚಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಆಗಮನಾಂಗ, ನಿರ್ಗಮನಾಂಗ, ಒಳಾಂಶ, ಹೊರಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇವು ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 3 ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. These are the 3 important fundamental aspect even in education and also in teaching learning processes. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು 3 ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೈತಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ it is synonym of use of audio visual aids. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೃಕ್ ಶ್ರವಣೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ aids like maps, globe with respect to geography, understand, or only make best usage of any pictorial rips. No, it involves how to start, how to proceed, what methodology, how to interact, how to make the students liveliness in the class, and so on and so forth. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ET, education technology, is a comprehensive term and is not to be viewed in terms of its parts or processes. If you take the only input, or if you consider only processes, so I will take the textbook and I will go into the classroom and immediately I will start the teaching. No, not at all. So it is a comprehensive process in the sense, before taking into process in the classroom or in the school or in the laboratory or even in the sometimes library, the processes will happen in the classrooms, usually in the laboratories, to conduct and arrange any kind of the lab works, or sometimes you can carry to the museum also to deliver your presentations. So the process will be happening there, but before that you have to get ready with all the things. Understand my point? If you want to present about the Lok Sabha, the functions of the Lok Sabha, you have to prepare all the materials, plan it very well. Lesson plan should be written. Okay, what is meant by Lok Sabha, what are the features of the Lok Sabha, who is the chairman of the Lok Sabha. If you want to present any clip of the video, you have to prepare it.
and also soon after completion of the processes and the explanation what to be asked. Understand my point? Which type of the question to be asked? How is the learning outcome? Understood? That internal analysis, what we call as internal analysis of the teacher, has to be taken first. To what extent it is meaningful, teaching is meaningful and learning is meaningful, how the learning occurs. Therefore introspective evaluation should be done by the teacher first, and also he has to take the feedback from the others and including the students as well. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಬೋಧನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. He should be open minded with respect to receiving the feedback from the surroundings or the stakeholders. ಯಾರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಮರುಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬರೀ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಟರ್ಮ್. It includes instructional technology, teaching technology, programmed learning, micro teaching, etc. ಇದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as instructional technology. ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು, most of the time we are feeling that generally these are the okay, these two are the same terms, but whereas concept wise theoretical aspect comes, these are having their own bifurcations, their own meaning. Instructional technology, it involves teaching, okay, use of teaching aid, processes, methods, evaluations according to satisfying the objectives. Objective should be satisfied. Whereas teaching technology, it simply go ahead with the teaching by the teacher. That's all. He can use the teaching aids or he cannot use it. So that will not be the comprehensive term. That will be narrower term. ಈ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಧನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೋ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ, ಅಂಶಗಳನ್ನ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, micro teaching also, they are the part of this educational technology. Programmed learning ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಸರಣಿ ಬೋಧನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಕಲಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಸರಣಿ ಕಲಿಕೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ. This is usually initiated in the first term of the teacher training course, as it is a fundamental for the teaching, wherein the new trainee teacher definitely they will deliver the lesson for 6 minutes. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ B.Ed ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ 6 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ included in the education technology. And next point, coming to the next point, education technology includes instructional design, audio visual media, learning process, teaching strategies and evaluation techniques as well. ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, instructional design, whenever you want to going for the instruction, before that you have to prepare the lesson plan.
what is the previous knowledge, what are the objectives that you have preferred, what is the content, what type of the teaching aid you have to use, how to begin, how to develop the teaching point, and what type of the processes, methods, how should be the management of the lesson, how should be the interaction between the students, and when after teaching, when you are going for the evaluation parts, what are the evaluation strategies, teaching strategies, evaluation strategies, these all will be taken in this case. Okay, so my dear students, today we have covered the main important aspect, nature and characteristics of educational ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.